नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धानशासनम् साधु साधु साधु।
आजच्या या महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्तानं जय महाराष्ट्र या कार्यक्रमात बाबासाहेबांच्या राष्ट्रनिर्मितीमधलं योगदान या विषयावर बोलण्याकरता आपण आमंत्रित केलंय उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉक्टर हर्षदीप कांबळे यांना. सर नमस्कार. नमस्कार. सर, या पहिलाच प्रश्न मला या संदर्भात विचारायचं वाटतं की बाबासाहेबांनी इतकं काही कार्य या देशासाठी करून ठेवलंय की प्रत्येक विषयात आपण बोलू तितका वेळ आपल्याला कमी पडणार आहे. पण राष्ट्रनिर्मितीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं त्यांना भारतरत्न म्हणून गौरवलं गेलं, तर त्यांचं नेमकं योगदान किती मोठं आहे असं तुम्हाला वाटतं? पहिल्यांदा मला तर हे सांगावंसं वाटतं की बाबासाहेब हे ही वॉज अ ट्रू नॅशनलिस्ट. इन अ सेन्स ही ऑलवेज सेड, आय एम इंडियन फर्स्ट अँड इंडियन लास्ट. भारत देशावर प्रेम असणारा हा भारताचा सुपुत्र. आणि त्यावेळेस जर तुम्ही बघितलं तर ते कोलंबिया विद्यापीठामध्ये शिकायला गेले होते. त्यानंतर लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये शिकायला गेले होते. बार ॲट लॉ ग्रे इन लंडन, इथून त्यांच्याकडे डिग्री होती. तसं पाहिलं तर त्यावेळेस ते भारत देशामध्ये सगळ्यात जास्त शिकलेले होते आणि त्यांना आरामात बाहेरच्या परदेशामध्ये, अमेरिकेमध्ये, युकेमध्ये नोकरी मिळू शकली असती. पण त्यांचं ह्या देशावर उत्कट प्रेम होतं आणि देशाची सेवा करण्यासाठी ते इथे वापस आले. आणि इथे वापस येऊन त्यांनी भारताच्या मॉडर्न इंडिया ज्याला आपल्याला म्हणता येईल त्याच्याकरता जो आराखडा तयार केला, त्याचं स्वरूप आपण बघितलं तर आपल्याला ते भारतीय संविधानामध्ये दिसतं. कुठल्याही देशाचा पाया बनवत असताना त्याच्यासाठी जे महत्त्वाचं असतं तर ते त्या देशामध्ये उपलब्ध असणारे रिसोर्सेस असतात. भारत देशामध्ये त्यावेळेस असणारे जे रिसोर्सेस होते, जसं ॲग्रिकल्चर आहे, हे त्यावेळेस ॲग्रिकल्चर इकॉनॉमी आपली होती. तर बाबासाहेब ही वॉज बेसिकली अन इकॉनॉमिस्ट दॅट वे. त्यांचं असं म्हणणं होतं की शेती जी आहे ही शेती काही जणांकडे खूप जास्त आहे आणि सोशल सिस्टीम आपली वेगळी असल्यामुळे काही जणांकडे ती मुळातच झिरो आहे. तर याचं संपूर्ण राष्ट्रीयकरण करावं आणि विभागून द्यावी, जेणेकरून प्रोडक्टिव्हिटी जी आहे ती त्याची वाढेल आहे आणि त्याला आपण शाश्वत असं सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. जसं इरिगेशन फॅसिलिटीज उपलब्ध करून द्याव्यात, त्यांच्यासाठी बियाणं त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून द्यावं. हा विचार म्हणजे ज्याच्यावर आपली इकॉनॉमी अवलंबून आहे त्याच्यासाठीचा विचार, ज्याच्यामुळे आपली आर्थिक स्थिती मजबूत होईल, हा त्यांच्या डोक्यात विचार होता. त्याचं प्लॅनिंग त्यांनी केलेलं होतं. इरिगेशनसाठी जेव्हा त्यांच्याकडे ब्रिटिशांची राजवट असताना त्यांच्याकडे इरिगेशन मिनिस्टरचाही चार्ज होता. लेबर मिनिस्टर म्हणूनही ते काम पाहत होते. तर तेव्हा त्यांनी भाकरा नांगलचं जे आहे त्याचं प्लॅनिंग केलेलं होतं. त्यांचं असं म्हणणं होतं की ह्या अशा मोठ्या मोठ्या आपल्याकडे असणाऱ्या ज्या नद्या आहेत, समुद्र आहेत, याचा वापर आपण योग्यरित्या करायला पाहिजे. तो एक तर पिण्याच्या पाण्यासाठी करायला पाहिजे, ॲग्रिकल्चरसाठी करायला पाहिजे. महत्त्वाचं म्हणजे इथून वॉटरवेज म्हणजे शिपिंग वगैरेचं हे करून त्याच्यापासूनही आपल्याला ट्रेड अँड कॉमर्स वाढवता येईल, अशा प्रकारचं निश्चित धोरण त्यांनी केलेलं होतं. त्यानंतर आपण जसं लेबर लॉज आहेत जे इंडस्ट्रीच्या डेव्हलपमेंटसाठी वगैरे लागतात, तर त्यांच्याकरता 8 तासाची ड्युटी असायला पाहिजे. गरोदर स्त्रिया असतील तर त्यांच्याकरिता मग सुट्टी असायला पाहिजे. प्रॉव्हिडंट फंड जो आहे एम्प्लॉईजचा तो सुद्धा असायला पाहिजे. असं खूप सुंदर नियोजन. एकीकडे उद्योगधंद्याला वाव मिळावा म्हणून त्यांचं प्लॅनिंग, दुसरीकडे जो कामगार वर्ग आहे त्याचं सुद्धा प्रोटेक्शन व्हावं, ही त्याचं प्लॅनिंग. त्यानंतर हे 5 इयर प्लॅन जो आहे, हा 5 वर्षाचा प्लॅन आपण जो करत असतो, तर त्याच्यामध्येही त्यांनी बऱ्याचशा सूचना ज्या आहेत त्या केलेल्या आपल्याला दिसतात. जेणेकरून याचा सर्व आर्थिक विकास आपल्या देशाचा कसं होईल याच्यावर त्यांचा फार भर होता. दुसरं हा एक त्यांचं सर्वात मोठं योगदान म्हणता येईल. प्रॉब्लेम ऑफ रुपीमध्ये त्यांनी विस्तृतपणे याची चर्चा केलेली आहे. त्याच्यावर एखादा एपिसोडच पूर्णपणे होऊन जाईल. पण दुसरं आणखी आर्थिक भाग एक झाला. पण एखाद्या देशाचं जे सुव्यवस्था आहे ती कशा पद्धतीने चालावी, त्याचं प्लॅनिंग कशा पद्धतीने चालावं, याचं आपल्याला त्यांनी भारत देशासाठी लिहिलेलं जे संविधान आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतं. आपण बघतो तर हे 5 इयर प्लॅन असतील, वेगवेगळ्या डिसिजन्स आपल्याला जे मोठे मोठे देशाच्या सिक्युरिटीसाठी असतील, आर्थिक विकास घडवायचा असेल, सोशल सिक्युरिटीसाठी असतील, तर याच्यासाठी त्यांनी फार सुंदरपणे आपल्याकडे असणाऱ्या फेडरल गव्हर्नमेंटची त्यांनी स्थापना त्यांनी सुचवलेलं होतं. आपल्याकडे असणारी जी पार्लमेंटरी फॉर्म ऑफ गव्हर्नमेंट जी आहे
त्यामध्ये लेजिस्लेचर जे आहे ह्याला कायदे बनवण्याचे त्यांनी अधिकार दिले. लोकांनी निवडून आणलेले जे प्रतिनिधी आहेत त्यांना लोकांच्या विकासाचे डिसिजन जे आहेत ते घेण्याचे सर्वोच्च अधिकार बहाल आहेत. ते कायद्याच्या चौकटीत बसतात की नाही याच्याकरिता मग ज्युडिशियरी आहे. ते नियमाप्रमाणे तपासून मग त्याला नियमाच्या बाहेर असेल, चौकटीत बसत नसेल तर ते तसा निकाल देऊ शकतात. असं इंडिपेंडन्स ज्युडिशियरीचं जे आहे ते आहे, म्हणजे वचक आहे एकाचा. त्याच्यानंतर तिसरं महत्त्वाचं म्हणजे याचं इम्प्लिमेंटेशन करण्याकरिता एक्झिक्युटिव्ह ठेवलेले आहेत, ज्याची जसं IAS आहे. IASची ही इंडियन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसची निर्मिती जी आहे त्यालाही घटनेचं प्रोटेक्शन आहे. आणि त्यामुळे अशा तिन्ही वेगवेगळ्या एजन्सीज, लेजिस्लेचर, एक्झिक्युटिव्ह, त्याच्यानंतर ज्युडिशियरी यांचं स्वातंत्र्य त्यांनी फार सुंदरपणे संविधानामध्ये जपलेलं आहे. म्हणजे भारत देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ह्या गोष्टी जरुरी आहेत असं त्यांना वाटत होतं आणि त्यामुळे स्पेशल त्यांनी हे अशा प्रकारचं पार्लमेंटरी फॉर्म ऑफ गव्हर्नमेंट आणि फेडरल स्ट्रक्चर त्याच्यामध्ये ठेवलेलं आहे, जिथे राज्यांना सुद्धा ऑटोनॉमी आहे. आपण टॅक्सेस लावू शकतो, हे सुद्धा त्यांनी त्याच्यामध्ये ठेवलेलं आहे. आणि हे करीत असताना त्यांनी आणखी एक जे महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे आपलं असणारं सोशल स्ट्रक्चर. एक आर्थिक विकास झाला, एक इम्प्लिमेंटेशनचं फॉर्म काय असावं ते त्यांनी सांगितलं. आणि भारतामध्ये असणारा आपली जी विषमता आहे ही फक्त आर्थिकच नाही तर सामाजिक विषमता सुद्धा आहे. आणि त्यामुळे या सामाजिक विषमतेवर त्यांनी फार जोरात आघात नेहमीच केलेला आहे. आणि त्यांचं ह्युमन डिग्निटी आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट, एकमेकाला आपण ॲज अ ह्युमन बिंग म्हणून रिस्पेक्ट करायला पाहिजे, हे नेहमीच त्यांच्या वागण्या बोलण्यामधून येत राहायचं. आपण तसं जर बघितलं तर त्यांनी महाडचा केलेला सत्याग्रह जो आहे तो हा पाण्यासाठी आहे. पाणी ही बेसिक नेसेसिटी आहे, ती सगळ्यांनाच मिळायला पाहिजे. त्यामुळे गांधीजींच्याही आधीचा तो सत्याग्रह आहे. खरंय. आणि त्याच्यामधून ह्युमन डिग्निटीला प्रमोट करणं हे त्यांचं. आणि सोशल रिफॉर्म्स जे आहेत, ही वॉज बेसिकली अ सोशल रिव्हॉल्युशनरी रादर दॅन अ रिफॉर्मर. आणि आपल्याला दिसतंय की हिंदू कोड बिलच्या द्वारे त्यांनी महिलांना जास्त अधिकार मिळावे, त्यांना स्वतःचा पुत्र दत्तक घेण्याचा अधिकार मिळावा, त्यांना प्रॉपर्टीमध्ये हिस्सा मिळावा, असे फार क्रांतिकारक निर्णय त्यांनी त्या ठिकाणी घेतलेले. म्हणजे इकॉनॉमिक साईड, त्याच्यानंतर लेजिस्लेटिव्ह साईड, इम्प्लिमेंटेशन ऑफ व्हेरियस प्लॅनिंग्स आणि प्लस सोशल, या तिन्ही याच्यांवर त्यांनी फार प्रखरपणे आपले विचार मांडले. तसं इम्प्लिमेंटेशन करण्याचा त्यांनी कायद्यामध्ये, कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये तरतूद करून ठेवली. या व्यतिरिक्तही आपण पाहिलं तर आपल्या देशाची फॉरेन पॉलिसी कशी असावी यावरही त्यांनी खूप सुंदरपणे भाष्य केलेलं आहे. आणि कसं आपण जगामध्ये आर्थिक सुबत्ता आणि एक महासत्ता म्हणून उदयास येऊ शकतो, ह्याचं पण फार सुंदरपणे त्यांनी लिखाण केलेलं आहे. आणि पार्लमेंटमध्ये ते असताना वेगवेगळ्या विषयावर त्यांनी भाषण सुद्धा केलेलं आहे. ही एकंदरीत प्रक्रिया बघता भारत देश हा नेशन म्हणून, ॲज सिंगल नेशन म्हणून कसं डेव्हलप होईल ह्याच्याकरता त्यांनी विशेष लक्ष दिलेलं आहे. कारण आपण वेगवेगळ्या जाती धर्मांमध्ये इथे आहोत, वेगवेगळे कल्चर आपले आहेत. नॉर्थ पासून साऊथ पर्यंत आपण बघितलं तर वेगवेगळ्या गोष्टी, डायव्हर्सिटी आपल्याला बघायला मिळतात. ह्या एकत्रितपणे बांधून कशा राहतील ह्याचं त्यांनी खूप सुंदरपणे संविधानामध्ये अशाच प्रकारे करून ठेवलंय की आज आपल्याला दिसतंय की एकही राज्य भारतामध्ये एवढा मोठा देश असूनही अजूनपर्यंत विघटित झालेलं नाही आहे. ही पॉवर त्यांनी जी आहे ती दिलेली आहे. म्हणून मला वाटतं की या राष्ट्र निर्मितीमध्ये असणारं त्यांचं हे योगदान खूप खूप मोलाचं आणि खूप मोठं आहे. अगदी खरं आहे. जसं तुम्ही भाकरा नांगलचा उल्लेख केला, 14 तळ्याचा उल्लेख केला आणि या दृष्टिकोनातून बाबासाहेबांनी भविष्यातली दूरदृष्टी ही पाण्याच्या नियोजनासंदर्भातली कशी असावी याचं फार सुंदर वर्णन, म्हणजे प्रत्येक गोष्टीमध्ये त्याचं नियोजन कसं त्या वेळच्या सरकारांनी आणि त्या वेळच्या यंत्रणेने केलं पाहिजे याबद्दलचं भाष्यही करून ठेवलंय. तसंच त्यांचं भाष्य शिक्षणासंदर्भातलं पण आहे. ते नेहमी म्हणायचे की तुम्ही जर ₹2 कमवत असाल तर त्यातला ₹1 आपल्या जगण्यासाठी म्हणून भाकरीसाठी खर्च करा आणि दुसरा रुपया पुस्तकासाठी करा. का? तर भाकरी तुम्हाला जगायला शिकवते आणि पुस्तक तुम्हाला जगायचं कसं हे शिकवतं. याबद्दल तुम्ही काय सांगा? ही फारच चांगली गोष्ट तुम्ही ऍक्च्युली मांडली. कारण एका भाषणाचाही संदर्भ मी या ठिकाणी देऊ इच्छितो त्यांच्या. ते अशाच एका ठिकाणी गेले होते आणि तिथे शिक्षणाचं महत्त्व ते समजावून सांगत होते. तर ते महत्त्व सांगित असताना ते नेहमीच म्हणायचे की तुम्ही जसं आता तुम्ही उदाहरण दिलं की आपण काही पैसे जे आहेत ते शिक्षणावर खर्च करायला पाहिजे. नेहमीच सांगायचे की आपल्या मुलांना तुम्ही शिकवा. तर एका सभेमध्ये असंच त्यांना एक सिनियर लेडीने, एका वयस्क महिलेने त्यांना विचारलं की बाबासाहेब, आमच्याकडे तर जेवणासाठी 2 वेळेसच्या जेवणासाठी पैसे नाही.
मग आमच्या मुलांवर आम्ही शिक्षणावर पैसे कुठून खर्च करायचे. तेव्हा बाबासाहेब म्हटले, की 2 वेळेसच्या जेवणासाठी जर तुमच्याकडे पैसे नाहीत, तर तुम्ही एकच वेळेस जेवा. पण आपल्या मुलांना शिकवा. कारण त्यांना माहीत होतं, की शिक्षणच हा मनाचा अंधकार जो आहे तो दूर करू शकतो. आणि ते नेहमीच म्हणायचे, की शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे. जो तो पितो तो गुरगुरल्याशिवाय राहत नाही. गुरगुरणं म्हणजे त्याच्यामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचा आत्मविश्वास, वेगळ्या प्रकारची एक ताकद, जगाला सामोरं जायची ताकद जी आहे, ती त्याच्यामध्ये निर्माण होते. आणि त्याच्यामुळे तो कुठल्याही संकटाला तोंड देऊ शकतो. तुम्हाला नोकऱ्या मिळू शकतात. स्वतःचा बिझनेस तुम्ही थोडंफार शिकले असाल, तर तुम्ही चांगल्या पद्धतीने करू शकता. तर ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे ते शिक्षणाला नेहमीच महत्त्व द्यायचे. अगदी खरं आहे, की या बरोबरीनेच बाबासाहेबांनी उद्योगाच्या बाबतीत देखील अनेक विधानं आपली करून ठेवली आहेत. तुम्ही त्या खात्याचे प्रधान सचिव आहात आता. तर त्या खात्यामार्फत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने विशेष योजना देखील लागू केली गेलेली आहे आणि ती अंमलात आणण्यासाठी देखील आपण Yes. प्रयत्न करतात. ती नेमकी काय आहे? महाराष्ट्र सरकार तसंही पुरोगामी सरकार म्हणून प्रसिद्धच आहे. त्यामुळे जे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब अशी जी लोकं आहेत, त्यांच्या कम्युनिटी आहेत, त्यांच्याकरिता विशेष प्राधान्य म्हणून महाराष्ट्र सरकारने उद्योग विभागातर्फे काही योजना आणलेल्या आहेत. आणि त्यामध्ये विशेष करून ज्या एस-सी, एस-टीचे जे उद्योजक आहेत त्यांच्याकरिता MIDCमध्ये आपण स्वतंत्रपणे प्रायोरिटीने त्यांना आपण प्लॉट देतो. त्याकरिता 5 लाखापर्यंतचं आपण निधीसुद्धा त्यांना देतो. त्यानंतर जेव्हा त्यांचे युनिट्स लागतात, तर त्या युनिट्सना जे फायनान्शियल इन्सेंटिव्ह द्यायचे आहेत, ते आपण बाकीच्यांपेक्षा आणखी जास्त प्रमाणामध्ये देतो. नुकतीच आपण मुख्यमंत्री रोजगार योजना आताच सुरू केलेली आहे. त्यामध्ये जे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईबचे उद्योजक आहेत, त्यांच्याकरिता आपण 35% पर्यंत सबसिडी देत आहोत. आणि काही ठिकाणी जे आहेत, क्लस्टर्स आपण जे डेव्हलप करतोय, सगळ्यांनाच आता मोठे-मोठे इंडस्ट्री टाकता येत नाही. त्यामुळे छोटे-छोटे उद्योजक एकत्रित आले, तर त्यांच्याकरिता मग क्लस्टरमध्ये एकत्रित येऊन आपण वीज असेल, पाणी असेल, रोड्स असतील, ह्या निर्मितीसाठी सरकार स्वतः पैसा देतं. ह्या सगळ्या स्कीम ज्या आहेत, डेव्हलपमेंट कमिशनर इंडस्ट्रीज यांच्यामार्फत, विकास आयुक्त उद्योग यांच्यामार्फत चालवल्या जातात. आत्ताच आम्ही आणखी एक पुढे आणत आहोत, की प्रत्येक ठिकाणी MIDC नसते आणि त्यामुळे इंडस्ट्रीज एरियामध्ये प्लॉट मिळत नाही. म्हणून आम्ही जर कोणी शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राईब यांच्याकरिता आपल्या जमिनीमध्ये इंडस्ट्रियल प्लॉट्स पाडून 70% यांना जर वाटप करत असेल, तर त्यामध्ये असणाऱ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचा जो खर्च आहे, तो 5 कोटीपर्यंतचा खर्च आम्ही देणार आहोत. त्यामुळे ह्यांना प्लॉटसुद्धा उपलब्ध होणार. आणखी एक महत्त्वाची डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर योजनेमधलाच एक महत्त्वाचा भाग जो आहे, त्यामध्ये आम्ही 3 आठवड्याचा रेसिडेन्शियल एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आम्ही राबवत आहोत आणि त्याला फार चांगला प्रतिसाद आहे. खूप साऱ्या जिल्ह्यांमध्ये मी स्वतःही गेलेलो आहे आणि ह्या 10 महिन्यामध्ये संपूर्ण 35 जिल्ह्याचं जर आपण बघितलं, तर 6,000 तरुण मुलं-मुली आम्ही ह्या 3 आठवड्याच्या रेसिडेन्शियल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राममध्ये ट्रेन केलेलं आहे. आणि मला सांगायला फार आनंद होतो, की तरुण मुलं जी आहेत, हे स्वतः आता उद्योजक बनायच्या मार्गावर आहेत. आणि ह्या मुख्यमंत्री रोजगार योजनेमधलं जे आपण आमच्याकडे 10,000चं टार्गेट आहे. 13,000 फॉर्म्स प्रोजेक्ट्स आमच्याकडे ऑलरेडी आलेले आहेत. त्यामधले जवळपास 2,000 हे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईबचे आहेत. त्यामुळे ही उद्योजक स्वतः उद्योजक बनतील, दुसऱ्यांनाही ते काम देतील. असं खूप चांगल्या योजना ज्या आहेत, ह्या उद्योग विभागामार्फत राबवण्यात येत आहेत. सर, याच्याबरोबरच पायाभूत संरचना ज्याला आपण इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीतला विचार जर केला, तर त्याच्यातही त्यांचं मोठं योगदान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं होतं. या योगदानाबद्दल काय सांगाल? ही सगळी उभारणी करण्यामध्ये मोठं योगदान होतं. हो. नदी जोड प्रकल्प ज्याची आपण नेहमी चर्चा करत राहतो, तो ॲक्चुअली त्यावेळेस त्यांनी सजेस्ट केलेला होता, की ह्या नद्या, ज्याच्या काही नद्यांमध्ये खूप पूर येतो आणि लोकांचं नुकसान होतं, तर ते आपल्याला कसं डायव्हर्ट करता येईल, काही ठिकाणी मुळीच पाणी नाही, तिकडे ते कसं डायव्हर्ट करता येईल, असा एक नदी जोड प्रकल्प असायला पाहिजे. आणि त्याच्यावर त्यांनी खूप सारं वर्किंग जे आहे, ते सुद्धा केलेलं आहे. मेजर रोड नेटवर्क जो आहे, तो रोड नेटवर्क असं नॉर्थ टू साऊथ आणि ईस्ट टू वेस्ट हे जोडणारे मोठे महामार्ग असायला पाहिजेत. जसं जलमार्गाबद्दल त्यांनी सांगितलं होतं, तसं ह्या महामार्गाबद्दलही जे आहेत, ते त्यांनी सांगितलेलं होतं. तर ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चर गव्हर्नमेंटनी क्रिएट करावं, असा त्यांचा नेहमीच आग्रह होता. कारण त्यावेळेस परिस्थिती जी आहे, इतर लोकांकडे भारत देशात एवढा सदन नव्हता. त्यामुळे शासनाने यामध्ये जास्तीत जास्त पैसे खर्च करावे, जेणेकरून इन्फ्रास्ट्रक्चर होईल. आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार झाल्यानंतर मग
ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीचे मार्ग जे आहेत ते आणखी जास्त खुले होतील असं त्यांना नेहमीच वाटायचं. त्यामुळे त्याच्यावर ते नेहमीच भर देत राहायचे. अगदी खरं आहे. याबरोबर सर आणखी एक गोष्ट आम्हाला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायला आवडेल, ती म्हणजे नुकतीच औरंगाबादमध्ये जागतिक बौद्ध धम्म परिषद पार पडली आणि जगभरातले या सगळ्या परिषदेमध्ये लोकं आलेली होती. त्याबद्दल आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल. आपण जर बघितलं तर बाबासाहेबांचा शेवटचा जो कालावधी आहे, तर त्यामध्ये ते नेहमीच म्हणायचे, की भारत देशामध्ये जी विषमता आहे, ही विषमता दूर व्हायला पाहिजे आणि त्यांचा नेहमीच ते विचार करायचे, की कशा पद्धतीने ही दूर करता येईल. समतेचे पुरस्कर्ते होते. माणसांनी ह्युमन डिग्निटी हे असायलाच पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं होतं. म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये पण राइट टू लिबर्टी, आपण जे राइट टू लाईफ जे आहे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आपलं फंडामेंटल राइट आहे. तर सुप्रीम कोर्टाने जे इंटरप्रिटेशन त्याचं केलेलं आहे ते बाबासाहेबांच्या इंटरप्रिटेशन प्रमाणेच आहे. राइट टू लाईफ म्हणजे सुप्रीम कोर्ट म्हणतं राइट टू डिग्निफाईड लाईफ. डिग्निफाईड. येस. तर ह्युमन डिग्निटीवर त्यांचा नेहमीच भर राहिलेला आहे आणि त्यामुळे मग इथे असणारे जी अनटचेबिलिटी होती, तर ते अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये त्यांनी ती नष्ट केली. कायद्यानेच ती नष्ट करण्यात आलेली आहे आणि मग खूप विचार करून त्यांनी समतेवर आधारित असलेला, त्यांना वाटलं की बुद्धाचे जे विचार आहेत ते समतेवर आधारित आहेत आणि तो एक सायंटिफिक रिलिजन आहे. ते फार सायन्सचे पुरस्कर्ते होते. तो सायंटिफिक रिलिजन आहे आणि समतेवर आधारित असल्यामुळे कुठेही असमानता तिथे नाही. स्त्री पुरुषाची असमानता नाही, जातीद्वेष त्या ठिकाणी नाही आणि तो भारत देशामधलाच तो धम्म आहे. त्यामुळे त्यांनी मग बुद्ध धम्माची 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी दीक्षाभूमी नागपूर येथे बुद्ध धम्माची दीक्षा स्वतः आणि आपल्या लाखो अन्वयांना त्यांनी दिली. आपण 25 नोव्हेंबर 1949च्या भाषणामध्ये जर आपण बघितलं, जेव्हा ते कॉन्स्टिट्यूशन लिहून ते सादर करीत होते, तर त्यावेळेस त्यांनी तिथे बुद्धाच्या संघाची उपमा दिलेली आहे, की डेमोक्रेसी कशी त्यावेळेस अस्तित्वात होती आणि आताही ती आपल्याला घट्ट करायची आहे, असं त्यांनी उल्लेख केलेला आहे. त्यामुळे या धम्माचा अभ्यास, बुद्धाचे विचार त्यांना आधीपासूनच पटत होते. त्याचा त्यांनी म्हणून धर्मांतर केलं आणि त्यांच्यापासून आम्ही प्रेरित झालेलो आहोत आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टीचा तो एक माझा सोशल पार्ट आहे. तर ह्या नोकरीच्या याच्यामध्येही आपण बघतो, की खूप सारे टेन्शन, स्ट्रेस वगैरे असतातच, आजकाल जास्तच वाढलेले आहेत. तर ते कमी व्हावं म्हणूनही बुद्धाचे जे विचार आहेत ते मनाची शांती आपल्याला शिकवतात. मेडिटेशन आहे, विपश्यना आहे. ह्या गोष्टी जर तुम्ही केल्यात तर थोडासा मन शांत होतं तुमचं. त्यांचे पंचशीलचे जे बुद्धाचे विचार आहेत, हे सगळ्यांसाठीच आहेत तसं पाहिलं तर. पानातिपाता वेरमणी म्हणजे कुणाची हत्या तुम्ही करू नका. अदिन्नदाना वेरमणी, चोरी करू नका. सुरामेरय मद्य प्रमादटाना वेरमणी, दारूचं किंवा नशेले पदार्थांचं सेवन करू नका. तर ह्या गोष्टी काही एका कुठल्या जाती धर्माच्याशी निगडीत नाही, तर हे सर्व मानव जातीचे साठी आहे. कारण बुद्धाचे विचार जे आहेत ते मानव जातीच्या दुःखमुक्तीसाठीच आहेत आणि ते त्यांना ते पटल्यामुळे ते आत्मसात केले आणि आम्ही पण त्याच्यामुळे प्रभावित आहोत. आणि म्हणून मग ही सगळ्यांसोबत मिळून इथले जे सिनियर भिक्षू आहेत महाराष्ट्रामधले, अखिल भारतीय भिक्खू संघ जो आहे त्यांच्यासोबत मिळून ही जागतिक धम्म परिषद औरंगाबादला घेण्यात आली. ही धम्म परिषद नागसेन हा जो परिसर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मिलिंद कॉलेज म्हणून जे डेव्हलप केलेलं आहे त्याच परिसरात ठेवली आणि मला फार आनंद होत होता तिथे ती घेताना, कारण मी औरंगाबादला म्युन्सिपल कमिशनर म्हणूनही काम केलेलं आहे. त्या परिसराला मी बरेचदा भेट दिलेली आहे. त्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पावन स्पर्शाने पवित्र झालेल्या त्या भूमीमध्ये जेव्हा हे 13-14 देशाचे भिक्षू त्या ठिकाणी आले, जवळपास 300 भिक्षू त्या ठिकाणी होते आणि लाखाच्या वर त्या ठिकाणी लोक होते. आणि त्यांच्या त्या बुद्धम शरणम गच्छामी जय भीम या घोषामध्ये एक वेगळंच वातावरण त्या ठिकाणी निर्माण झालं होतं आणि त्यामध्ये श्रीलंकेचे जे सर्वोच्च भिक्षू आहेत, डॉक्टर वरगोडा धम्मसिद्धी हेही आले होते. आपले जागतिक धम्मगुरू जे आहेत दलाई लामा हे सुद्धा त्या ठिकाणी आले होते. सगळ्यांनी हेच सांगितलं की बुद्धाचे विचार जे आहेत हे सगळ्यांसाठी आहेत, मानव जातीच्या कल्याणासाठी आहेत. पण त्यांनी आणखी एक महत्वाचं सांगितलं की बुद्धाचे विचार म्हणजे नुसतं प्रेयर नाही, नुसती प्रार्थना नाही, तर जीवन जगण्याचा तो एक मार्ग आहे. तर त्यांचे विचारावर तुम्ही आचरण केलं तरच तुम्ही खऱ्या अर्थाने बुद्धिस्ट आहात. नुसतं जन्माने कुणीही बुद्धिस्ट नसतो. अँड आय विल रिपीट, नुसत्या जन्माने कुणीही बुद्धिस्ट नसतो, तर तो आचरणाने बुद्धिस्ट होतो.
हे विचार त्या ठिकाणाहून सांगण्यात आलेले आहेत. लोकांनी वेगवेगळ्या जाती धर्माचे लोक त्या ठिकाणी आलेले होते. प्रचंड उत्साह, प्रतिसाद आणि 1000 तरुण व्हॉलंटियर मुलं, 1000 महिला व्हॉलंटियर म्हणून त्या ठिकाणी काम करीत होती. सगळ्यांनी प्रत्येकाने आपापला शेअर जो आहे तो त्या ठिकाणी उचललेला होता. म्हणजे सगळ्यांना हे आपलं काम आहे असं वाटत होतं. म्हणजे त्या ठिकाणी तर आम्हाला गाड्या वगैरेही घ्यायची गरज पडली नाही. लोकांनी स्वतःहून स्वतःच्या गाड्या ऑफर केल्या. 60-70 गाड्या आमच्याकडे तशाच तयार होत्या. त्यानंतर काही जणांनी भोजनदान तिथे फ्रीमध्ये दिलं, काही जणांनी हॉटेलच्या रूम भिक्षूंसाठी तिथे फ्रीमध्ये उपलब्ध करून खूप सुंदर वातावरण शहरामध्ये निर्माण झालं होतं. आणि तेव्हा मग हे सगळे जे सिनियर स्पिरिच्युअल लेवलवर खूप वरच्या लेवलवर असणाऱ्या या भिक्षूंनी आम्हाला सगळ्यांना खूप आशीर्वाद दिलेत. हे बघून खूप म्हणजे एक आपण चांगले विचार लोकांपर्यंत पोहोचवण्यामध्ये यशस्वी झालो. हा अगदी खरं. समाधान जे आहे हा मला ही होतं. परिषद भरवण्याची खऱ्या अर्थाने फलनिष्पत्ती म्हणायला हरकत नाही. पण आज 6 डिसेंबर आहे सर. येस. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा आज महापरिनिर्वाण दिन आहे. या निमित्तानं जनतेला आपण काय आवाहन करा? 6 डिसेंबर हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा परिनिर्वाण दिन आहे. या निमित्ताने मला एकच सांगायचं आहे की बाबासाहेबांनी त्यांचे विचार जे आहेत हे फार सुंदर रीतीने शब्दबद्ध करून दिलेलं आहे. ते विचार आपण वाचले पाहिजेत, समजलं पाहिजेत आणि आचरणात आणले पाहिजेत. तरच आपण खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबांचे अनुयायी आहोत. आणि त्यांचं भारत देशावर असणारं प्रेम आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे आणि प्रत्येकाने ह्या देशाला कसे पुढे घेऊन जाता येईल याच्याकरिता आपण विचार करायला पाहिजे. आपल्याला ह्या जगामधली सगळ्यात मोठी महासत्ता बनायचं असेल तर सर्वांनी बुद्धाचे जे करुणेचे विचार आहेत, प्रेमाचे विचार आहेत, याची सांगड घालून एकमेकाच्या हातात हात घेऊन पुढे जायला पाहिजे. एवढंच माझा आजच्या दिवशी आपल्याला मेसेज आहे आणि हीच बाबासाहेबांची खरी आदरांजली होईल असं मला वाटतं. धन्यवाद. अगदी खरं आहे मंडळी. आपण बघितलं की बाबासाहेबांचं राष्ट्रनिर्मितीतलं योगदान काय. म्हणजे बाबासाहेबांना भारतरत्न म्हणून जेव्हा गौरवलं गेलं त्या अर्थाने तुम्हाला लक्षात येईल की भारतामध्ये असे अनेक रत्न होती. त्यापैकीच एक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. पण राष्ट्रनिर्मितीचा विचार करत असताना प्रत्येक घटनेचा, प्रत्येक घटकाचा आणि तळागाळातल्या प्रत्येक व्यक्तीचा विकास कसा होईल याची दूरदृष्टी ठेवून बाबासाहेबांनी राष्ट्रनिर्मितीच्या योगदानामध्ये आपला हातभार लावलेला होता. एवढंच नाही तर मग ते शेती क्षेत्रापासून असेल ते पाण्याच्या नियोजनापर्यंत असेल, शिक्षणापासून असेल ते उद्योगधंद्यांपर्यंत असेल आणि नोकरीपासून ते व्यवसायापर्यंत असेल, अशा अनेक चौरस गोष्टी समोर ठेवून बाबासाहेबांनी या राष्ट्राच्या निर्मितीमध्ये योगदान दिलंय. त्यामुळे बाबासाहेबांचं हे योगदान आपल्यासाठी खूप मोलाचं आहे. घटना, संविधान ही प्रत्येकाने अंमलात आणली पाहिजे आणि त्याप्रमाणे जगलं पाहिजे. ही खरी आदरांजली बाबासाहेबांना आपल्याकडून राहील यात शंका नाही. सर तुम्ही आलात आणि खूप छान याबद्दल सांगितलं त्याबद्दल तुमच्या मनापासून आभार. इथंच थांबू. नमस्कार. नमस्कार. Classical and semi-classical Sanskrit, talking about the exploits of the Buddha. Before he was even born, he was in Tushita as the god Shantushita. And he was implored by the other gods of Tushita. It's time. Human beings are suffering, but they are also wisening up from suffering. If they are suffering and not wise, then they cannot find a solution to their suffering. But they are also wisening up. It is time that you are reborn in the human world to guide beings to see the end of suffering. So that was the beginning of that beautiful work called Lalita Vistara. And later that work became very influential, that it spread backwards to other schools, even older schools of Buddhism. And even today, Theravada school of Buddhism take in all these stories and made it their own. And there were compositions later that were done in Pali language, which is still the canonical language of Theravada Buddhism. So this is a background of how all these embellishments became de rigueur, the standard, not de facto, not factual, but it is just the standard narration which many Buddhists are familiar with today. But if we go on, as Sister Sylvia has mentioned, to look into, to examine the life of the Buddha, take out all the 7 steps that he did after his birth.
Take out all the 7 lotus buds that sprang with each step he made. Take out all the fabulous miracles which he purportedly made. You will find an even more remarkable Buddha, sans embellishment and sans legend. The legendary Buddha is not as great a being as the actual Buddha. We have to understand this. If we don't understand, please read her book. We have all these Buddha images done to our highest cultural ideals. After Emperor Ashoka, Buddhism did not just remain a Gangatic or Indian religion. It became an Asian religion. And in modern times, it has become a global religion. Buddhism spread from India to Central Asia. In Afghanistan, they came to a place called Gandhar, and from Gandhar went upwards into Xinjiang, and from there to Chang'an, and from China to Korea, and from Korea to Japan, and from there to Mongolia, and everywhere. Today, even to the West. And Buddhists, we hold the Buddha at highest ideals. He is so human, but at the same time so super. So we made him like a superhuman. So all the images we have of the Buddha is that superhuman. So in depicting the Buddha, for example, in art, in paintings as well as in sculpture, we try to put in all the ideals in our mind, in our concepts, in our culture, to that image or to that sculpture. So that's why the Buddha appeared so different in different cultures. If you go to China, of course we know the Buddha was from India. He never left India. He never went to China. But if you go to China nowadays, look at the Buddha images in China. Don't they look very Chinese? Some look very prosperous. And some wear Tang Dynasty costumes, not the Indian costumes found in Theravada countries. And if you go to Japan, the Buddha images there look Japanese. I once gave a talk in Manchester. When I arrived at that very small, beautiful center in Manchester, in the middle of the hall, there was this altar, and then sitting on the altar was a very elegant Buddha Rupang, Buddha image. That was a Buddha image that looked like an English. Manchester Buddha. 3 days later, I traveled to Berlin. When I gave the talk in Berlin Vihara, I saw a German Buddha. Very stout and very strong, very jagged, very Deutsch. But you know what? In my travels, I've never seen a Buddha image that looked like a Singaporean. But, my dear friends, I have seen some Singaporeans that look like the Buddha. You heard me right? Okay, I've not seen a Buddha image that looked like a Singaporean, but I've seen some Singaporeans that look like the Buddha. Not that I've seen the Buddha, but I have read people's description of the Buddha. It's not just his disciples' description of him. It's not just his own description, how handsome I am and so on, but contemporaries from other religions in their scriptures, contemporaries of the Buddha, they also described the Buddha as a very joyful,
happy looking person. He never looked gloomy. He never looked moody. They describe him as a hatta pahatta, joyful and joyous. Yeah. Udagudaga, always very serene. Panyaloma, very tranquil. And Piniti Indriya, his senses are very restrained. Not too exuberant, but not too stoic. Very lively and very natural. They describe the Buddha as someone very pleasant to look at. They describe him as apo sukho, someone who is free from anxiety. They don't look anxious at all. The Buddha looked just like a normal human being, but the mind of that being was pure. Sometimes I see some Singaporeans also like that. Rarely, but I did see. You can perfect your look to look like the Buddha, as what other people have described the Buddha. Try it. Smile a bit lah. Despite your suffering, smile a bit. Wow, 很勉强. Okay, don't smile like that. Don't smile like that. You look around you to a member of the audience whom you may not know. You look around now and wish that person in the depths of your heart, wish that person, may you be well, may you be happy, may you be free from suffering. Wish it with sincerity. Wish it, do it lah. May you be well, may you be happy, may you be free from suffering. Okay, look at me and wish the same. May Brother Tan be well. Okay, quite sincere, not bad. May Brother Tan be happy. May Brother Tan be healthy. May Brother Tan be free from suffering. Oh, thank you. Thank you. That moment when you're not preoccupied with yourself, or you are not fettered by craving or attachment to something, or indulging in your memories, or indulging in your fantasies. That selfless moment that is full of compassion and kindness. That moment, you look somewhat like the Buddha. Except the Buddha had that permanent look. Malaysians and Singaporeans have impermanent look of joyful countenance. So this is the Buddha's physical feature. He looked very human. Now, to prove the point, after the Buddha's enlightenment, he gave the first teaching in Isipatana in Varanasi, and then he told the disciples, I'm going back to Uruvela. The reason being, in Uruvela, there are 1,000 ascetics living at the banks of Gaya River who were ripe in their faculties of wisdom, but they haven't got a chance to listen to the true teachings. They haven't got the truth ingrained in the mind. So he said, I will go back to Uruvela. And when he went back and talked to them, and the sutta was presented just now, one of the slides, Adita Pariyesana, or Adita Pariyaya Sutta, the other sutta, Adita Pariyaya Sutta, the fire sermon, and all of them gained enlightenment, and they all became monks. And what happened? The Buddha led 1,000 new monks. Many of them were older than the Buddha. The Buddha at that time, when he was enlightened and when he started teaching, was only 35. It's a very, very young age for a very enlightened being. But his wisdom was beyond the age. And he led this group of some senior practitioners who have been practicing ascetic practices for 30, 40 years. Some were almost 70 years old. So he led all of them into the city of Rajagaha. When the whole congregation entered Rajagaha,
everyone made way and they cleared the town square. And then they made, those days, they quickly get bamboo and wood and make daises and temporary stages like this, where the monks were invited up there to sit. So they sit in rows, 1 row, 2 rows, 3 rows, like that. And the people gathered just like everyone here in this hall and gawking at all the new fashion, because at that time, what the Buddha wore was still new. What we call today the Buddhist monks' robes, and all clean shaven, because in India, not all ascetics were shaven. Some were kept long locks of hair, matted hair. Not all ascetics looked the same. So they wondered, among all these people, who was the teacher? Who was leading whom? They couldn't differentiate between the Buddha and his disciples. So that is one of the occasions, one of the proofs, where the Buddha did not look like what we made him to look, Buddha images, with sharp things and aura coming from his, the body, and then, golden skin and so on. He was handsome. He was well-born. He was still youthful. He was tall. We all know that. Those are the physical features. But he wasn't so outstanding. Yeah. He was pleasant to look at. But the people in Rajagaha that day couldn't distinguish which was the teacher, which was the student. So, understanding the people, the minds, their doubts and perplexities, the senior teacher of his disciple, former teacher of all the other 1,000 monks, he stood up, he arranged his upper robe on one side like this. And then he bowed to the Buddha who was seated next to him, half his age only. And he said, Sathar Bhagava Savako Hamasmin Janai Bhagava Nahang Janami. Yeah. You must watch more Hindi movie to understand. This is Pali language. He said, Sathar Bhagava, the Blessed One, is the teacher. Savako Amasmin, I am his disciple. Then the people say, oh, si ene. Another occasion, sometime later, the Buddha arrived outside the village when it was evening. He sought shelter in a potter's shed. You know a potter? They collect soil to make into pots. Yeah. So soil. So hot day, they make a temporary shed, and then they work under the shed, next to the field where they collect the soil. That is called a potter's shed. Today you can still see many of these in India. So he sought shelter in that shed. When he arrived and entered that shed, there was already a young man, clean-shaven, and then sitting there in meditation. So when he entered, the young man stirred and greeted him and said, friend. Then the young man said, friend. He said, may I take shelter also in this potter's shed? Sure, friend, you are most welcome to shelter here together for the night with me. So both of them sat down. And the Buddha, noticing this young man, he said, this is remarkable. This man is in his early 20s, so youthful, so vigorous, but the way he sat, the way he smiled, the way he carried himself, and the way he carried the conversation, he was not the average person on the street. He's cultivated. He is cultured. So he asked, why did you leave home? Because he was wearing the garb of a homeless person, a monk. For whose sake have you left home to become a monk? I have left home to become a monk under the discipleship of Gautama the Buddha. He said, have you met the Buddha? Would you recognize the Buddha if you had met him? He said, no, friend, I have not met the Buddha. And I would not recognize him even if I met him.
See, where is the Buddha now? Oh, he's in the northern country in Savatthi. This is where I'm going towards. What did the Buddha do? What would you do if you were the Buddha? I know what Malaysians and Singaporeans would do. Is, wah lo. Wah masih Buddha lah. Yo. That's why we are not Buddhas. Buddha did not do that. He said, never mind. I shall teach you the Dhamma, monk. So, oh, okay. Yes, friend, please teach me. As the Buddha was talking about the mind and the necessity of cultivating the mind, Pukusati, the young monk's name was Pukusati. He was following the teaching. Jin Chuan Sim ne? Hu Chuan Sim bo? You Chuan Sim ma? You will get the same effect leh. He was following it internally. Many people only follow externally. They follow my hand, not follow the drift of the teaching, not going deep into the message. Therefore, the message doesn't go deep into them. But Pukusati had samadhi. He focused. He did not allow his mind to drift away or to be distracted by externalities. He paid attention. And the more he heard, the more he understood. Finally, at the end of the sermon, he realized who this person was. He stood up, put his robes like this again. That's why I keep it like that easier. Paid respects to the Buddha. He said, I am sorry I call you a friend. I should have recognized you as the teacher. So he bowed down low and he asked to be ordained. So this is in the Majjhima Nikaya. It shows that externally, though the Buddha looked very proper, 很端庄, 很庄严, just like our images, but it wasn't so outstanding and so alien. He didn't look like an alien. He was a human, but human par excellence. The real Buddha is not in the flesh and in the skin. If you look at the Buddha and think that this is special because we make him special externally, then we haven't understood the Buddha. There's a monk by the name of Malunkia Putta. He liked to look at the Buddha. Every time the Buddha gave a talk sitting, all the monks would gather near. They have to gather near because there are no sound system those days. You can't sit all the way at the back of the hall, you can't hear a thing. They all sat as close to the Buddha as possible. And Malunkia Putta always sat at the front row. Why? Because he was so enamored by the looks and the countenance of the Buddha. You know, the Buddha looked very different when he teaches the Dhamma. Just brightness, because the listener's mind also brighten up and you can see that the teacher has that kind of effect on the students. And he always sat at the front row and he admired the Buddha, but no Dhamma go in. Though he respected the teacher, but he was fettered. He was attached to the looks and the countenance of the Buddha. One day the Buddha noticed him. He said, Malunkia Putta. He said, why do you look at this body that is full of impurities? Only outside scrub, put moisturizer. Inside all dirty and defiled. Nothing that comes out from our body is clean. It's all rubbish wrapped up by skin. What is in this body that you look at? It's nothing attractive at all. The Buddha taught him this very important lesson. So be it for us today also. He said, Yo damang pasati, so mang pasati. Yo mamang pasati, so damang pasati. If you see the Dhamma, the teaching, then you see me. And if you look at me, you see the teaching.
If you see the Buddha's message, then you understand this, who the Buddha really is. And if you see the Buddha, you can see he is the embodiment of his message. The Buddha was the embodiment of the virtue he taught people. The Buddha was the embodiment of mindfulness he taught people. The Buddha was the embodiment of peace that he taught people. The Buddha was the embodiment of liberation and freedom which he taught people. You look at the Buddha, you see his message. Mahatma Gandhi copied the same thing. When I went to his ashram, on the way into the ashram, I saw life-size poster of Gandhi and the words there. It happened that one day he was leaving the ashram and a Western reporter asked him, Sir, Gandhiji, do you have a message for the world? And Gandhi, walking with his stick without turning back, and he said, my life is my message. That was what the Buddha meant. His life was his message. So it's very important for us Buddhists. If we really want to understand Buddha, the man even, we have to understand Buddha, the message. The Buddha, at a young age, saw the purpose of life, saw the possibility of liberation from suffering, and he struggled, he strove hard, diligently, and he attained liberation at a young age. What the Buddha realized, he called dharma. And what he taught, he called dharma. He himself was called by others as the Buddha. What is the meaning of Buddha? Bodhiti Satchenati Buddha. One who has understood and realized the truth. He is called Buddha. Did he realize the truth of life? Yes, he did. So he realized, a realized being is called Buddha. But not only that, he has a special faculty. He was able to reach out and teach people and make people see it also. Bujahati Pajayati Buddha. One who can enlighten others also. He is the Buddha. So not only was he himself enlightened, he has the faculty to enlighten others. So he was called the Buddha by many as a form of respect. And what he taught was called Dharma. What is the meaning of this Dharma? Dharma means that which holds up, that which upholds nature. What is nature of life? The truth of life. That we call Dharma. It's a very common Indian word. Sanskrit, Pali, Hindi. Dharma. It has so many meanings. But here, it means the truth of life. Dharma. So if we want to know who the real Buddha was, we have to understand what his Dharma is. What did he realize? And what did he teach? Now, the Buddha did not teach Buddhism. The Buddha taught Dharma. We made up Buddhism. What the Buddha taught, not everyone understood properly. So we added a lot of our own interpretation. We added our own commentaries. And over the centuries, all these became accumulated as Buddhism. So today, many people, they look at Buddhism sometimes at very simplistic level as a set of rites, rituals, and beliefs. And they say there is no sophistication in this teaching. So everything is kiwa paya, kao tao, kui. Do you understand Hokkien? Otherwise, I can switch to Pali. Namaste, namaskar, you say like that. So nothing.
Whereas some people who are well-read, who are intelligent, some professors that I know of, when they say, oh, you're Buddhist, they like to discuss. So you're Buddhist. Oh, very interesting. They like to discuss philosophically. But the Buddha, he didn't teach a philosophy, or he didn't teach a set of beliefs and backed up by rites and rituals. He taught a way for us to understand the truth and the reality of life. And that truth and reality of life is that it is unsatisfactory. Life is unsatisfactory. Out of respect for the couple, I shouldn't talk about life is unsatisfactory. But, it just shows you timing is unsatisfactory. The same monk, Malunkyaputta, who admired the Buddha's looks, one day he also started to ask questions. Why? He asked and asked and asked himself. He couldn't figure it out. So one day he approached the Buddha and sort of challenged the Buddha. He said, Lord, Bhante, you must tell me the answers to these questions that perplex me. If you cannot answer these questions, then I'll be disappointed and dissatisfied with this monk's life. Straight away, I will stop being a monk, I'll go back. These are the things that perplex me about the universe. Is the universe eternal? Is the universe not eternal? Is the universe limitless or is it limited? These are the things that some people also question, right? He also had that kind of thoughts. And then he challenged the Buddha, if you cannot answer me to my satisfaction, then I will live this holy life. Then the Buddha told Malunkyaputta, he said, you want to know these things which I never taught you. And you have to understand why I did not teach the monks these things. Because they are not fundamental to the spiritual life. They are not essential to the holy life you are leading as monks. These, today, they are called metaphysical questions. We always have this life and universe and why are we born and all these kind of things. We ask these kind of questions. That's why people have to go to religion or even create a religion in order to satisfy these curiosities. But the Buddha specifically told Malunkyaputta, these are not taught to you because they are not fundamental to the holy life, to spiritual development, and to enlightenment. In your case, Malunkyaputta, may I use a parable? So suppose a person is shot by a poison arrow, and then his family and friends saw that and get very kanchong. Came to him and said, let's pull out the arrow. He said, stop, don't pull out this poison arrow. I first want to know who shot me. What's his name? Which family? Stay where? Pongol or Paseris? What kind of bow? What kind of bowstring? What kind of arrow? And what kind of poison? Said Malunkyaputta. Before all those answers can be given to the man, he would have died by that poison. So your case is like that. We ask questions which we have no direct experience of, and even no relevance to our lives. Those are speculative questions, metaphysical questions, philosophical questions. What the Buddha taught, the Dhamma, was fundamental and essential to our present lives. It is the medicine, the panacea for our suffering.
That was what the Buddha taught. He taught us life's unsatisfactoriness, the causes of unsatisfactoriness, and how to overcome the suffering of this unsatisfactoriness. That is fundamental to your life as well as to mine. We, Malaysia, Singapore, very blessed, especially Singapore. I never see hunger. Everyone well fed. Since arriving, I haven't stopped eating. I only stopped eating when I started speaking. Physical suffering, we may not have much here in Singapore. Everything is convenient. This hall is air conditioned. You don't have to strain your ear at the back to listen. Yeah. But mental suffering, we have a lot. Yeah. We may not have it now because this session has been very entertaining. But we cannot escape from suffering. Some people think to escape from suffering, we seek happiness. Happiness is not the answer to the end of suffering. You can have both. If we ask you, do you have no happiness? Surely your answer would be, well, I do have a lot of happiness. My children are doing well. They've all graduated and working. My wife is obedient. We are all well fed. Our MRT is working again. But that doesn't free us from suffering. We have happiness and we also have suffering. So if you think by having more and more happiness and that will cancel out our suffering, then we don't understand yet what is suffering. There was a lady who suffered in order to free herself from all this anxiety and all this Gbc. She went for a holiday. And my, I haven't heard of such holiday. It lasted 6 months. From Malaysia, she flew to Japan, from there to Hawaii, and then to California, and then to the East Coast, from there to Europe. And she got so tired of packing and unpacking on holiday, she had to have a holiday from the holiday. She went to Dubai or Abu Dhabi, and she stayed in a penthouse, 2 stories, 32 floors, overlooking the Gulf. And sunset over the Gulf was magical, she said. Beyond that, the sea, and then near shore, the desert. It's golden. He said, as I was at the balcony of the penthouse at the 32nd floor, overlooking the Gulf and looking at everything golden hue, tears flowed down my cheeks. Not tears of happiness, tears of sadness. I was imagining her description. I said, if I were there, I have tears also of happiness. Because that penthouse, 2-story penthouse, 6,000 over square feet, had 3 butlers working 24 hours to serve every need you have. I said, I will have tears of happiness. That is happiness for many people, but not for her. So as soon as she reached Malaysia, she called me up and said, when can I come and see you, Brother Tan? I said, Wednesday. And she came, she talked, 2 hours she talked. And then after that, I told her, this is the cause of your anxiety and your fear. He said, Ayo, Brother Tan, I should have come to see you 6 months ago. Save myself from the 6-month holiday, wasting time and still haven't found the answer. So, happiness is not the solution, because you would have had solved your suffering because you have ample happiness, ample opportunities for happiness. That is not. So therefore, friends, we have to understand the cause of suffering is our craving, our attachment, and especially of our perception, our views, that we must have something, and if we don't get it, we will feel the sense of dissatisfaction. Even getting it, it doesn't last long. Happiness is like this. We can describe it as anicang, dukkang, viparinama dhamma.
Happiness, even though when we experience it, is anichang, is impermanent. You get that success, that feeling of fulfillment. Wow, it lasts 1 hour, 2 hours, half a day, 2 days, 1 week, and then it slowly dissipates. Anichang. What is impermanent yet anichang? Tang dukang, it is unsatisfactory. That doesn't provide you permanent solution to the state of life, the stress of life. That doesn't give you freedom from stress of life. Viparinama Dhamma, because that is of the nature of changing. So happiness changes. So even if you gain something, you may not be very happy and for long. That reminds me of a very interesting story. This boy, I was teaching meditation in a university. Over a period of time, this boy was the coordinator of the meditation class. One night at about 11 plus, he called me. He said, Brother Tan, I have something that I need to tell you. You have to help me. You please promise to help me first. I said, wow, very serious problem. Maybe he wants to become a monk, want to stop study already, want to renounce, and the parents object. Wow, I was racing ahead of my thoughts. And then he said, yeah, Brother Tan, there's this girl. There's this girl. I said, I can't stop thinking of her. I said, it's always on my mind. You know, you have to help me, Brother Tan. He said, yeah. I said, well, I teach people to let go. By the way, in meditation class, I said, close the eyes, watch the breath. Why you open the eyes and watch her? I can't help it, Brother Tan. I can't help it. Maybe past life karma, I don't know. You must help me. I said, it's difficult. I don't normally do this. I said, Brother Tan, you have been coming for a university. First day you came, I was the one waiting for you at the guardhouse, right? Every time you want any notes, I photocopy for you, right? Everything you want, I say, yes, Brother Tan, I did it for you, right? And Brother Tan, did I ask you for any favor? Wow, this is putting me in a very hard spot. So I said, okay, exception. I said, you do this. So I asked him to do this. Wow, he was listening. I said, can you repeat that? I said, okay, must be recording everything. And I was thinking, in my meditation class, never asked me to repeat anything. So he was writing, I suppose. Then he said, Brother Tan, this one, sure work or not? I said, never failed before. Never failed because I never tried before. So I was speaking the truth. So he did that, and they became a couple. So yeah, at least I know something worked. That was what I called now the formula. Now after some time, he called me again, and he said, Brother Tan, you have to help me. I said, why? It didn't work? I thought everything worked very well. You look happy. He said, yeah, it worked. But now I want to be free from it. I want to be free. I thought that was your dream partner and everything. Yeah, she's very nice and so on, but too possessive. Morning have to fetch her, go for breakfast, send to class. Lunch must have with her, dinner must have with her, study only with her, cannot go anywhere with friends, not even for basketball games. I can't take it anymore. Please give me the antidote. So here you have it, friends. Something that we desire very, very much. And when we get it, we desire the opposite. This is what the Buddha taught. The cause of our suffering is this perception as the view that we need to have something in order to be happy. They need to be obedient. They need to cooperate. The world needs to be like that. Government needs to be like that. We have all these perceptions and views made up. And we delight in our views. Let's say you like someone and you look at someone and they say, oh, this feeling of asada. Asada means pleasure. I really like that person. Every time I go to class, I see that person, I feel very happy. Oh, wow, I get very excited and so on. And then after some time, if you don't see the person or the person don't heal you, the person don't want to look at you, you get the pain, you get the rejection.
And that is called adinnawa. The danger of liking something is the disappointment from that very same thing, that our expectations and desires are not always met. So if we are free from all those desiring and not desiring, which is what the Buddha's message is about, then we become in the state of mind of nisarana, that I am not depending on all these externalities for my happiness, for my satisfaction, for my fulfillment. That I am okay. I can be free from worries, fear, and anxiety. I can be free from stress now. This is called nisarana. This is called the understanding the message of the Buddha. So dear friends, tell me whether this is relevant for the present century, the 21st century. Tell me whether this will be relevant for the 22nd century. This is why the Buddha is called Gbc, the doctor. You choose a religion, not going to the religion that scare you. You come to the doctor, you don't want the doctor that says, wow, why you come only now? You should have come 2 years ago. How serious your condition? You not know? You don't know? You know, this is, wow, very bad, and so on. And when you hear such things from the doctor, you lose hope, and you panic, and you have fear. Your mind is unsettled. You are shaken. This is called a pessimistic view. This is not helpful to you, my dear friends. But neither do you want to go to a doctor and say, small problem, no issue. A lot of people, 15% of Singaporeans also have this. You're all right. We think we are okay, rosy, everything. We don't take care of ourselves. We don't pay attention. That is called optimistic. You don't want that also. But I rather go to a doctor that says, well, after seeing your condition, this is what you are suffering from. And this is the cause. In order to cure yourself, this is the cause of medication and cultivation you take. I want to know exactly what's wrong with me, and I want to know the right way to overcome it. This kind of doctor is a realistic doctor, and this is who the Buddha was. He's called Gbc, the great surgeon, the good doctor. So this is always relevant in any century, including ours today. So dear friends, time is way up. I'd like to thank everyone for really paying attention, and look forward to your questions to Sister Sylvia Bay. Thank you.